Joint meeting is of particular importance as it will bring together all the stakeholders to deliberate on health strategic and programmatic priorities. One of the top agenda of today's meeting is to deliberate upon the draft National Health and Population Policy 2026-2035 developed on the directives of Prime Minister of Pakistan. I look forward to your valuable input and meaningful contribution to the deliberations in the meeting. Thank you very much. Health Services Regulations and Coordination, Syed Mustafa Kamal sir, for his opening remarks. Sir. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Very honorable ministers of all the provinces of Pakistan, AJK and Gilgit-Baltistan as well. Very honorable ministers of population from all the provinces of Pakistan, Gilgit and Baltistan. Very honorable secretaries of health of both the departments. Very honorable Special Secretary Health, Additional Secretary Health, Ministry of Health, Federal Government's Ministry of Health officials here, very honorable people from the media, print, electronic, all very honorable our donor partners from UNICEF, from Gates Foundation, WHO, Gavi, I don't know whether they are there or not, and to everyone who is sitting in this room and wherever my voice is being heard, to everyone, ji assalamu alaikum and very good morning to all of you. From bottom of my heart, I'm so grateful for all of you to take out that you all have taken out time and made sure that you are here for a very important session which has just started, and it is going to be a very important one in terms of results, long-lasting effects of this session of today. Why I'm saying this? Health is an issue for a country to break or make. Why I'm saying this? This is such an important thing. It's not just the individual's well-being. It is the country's, it's the matter of country's survival as well. All your activities, different activities of the country could go in a negative direction. God forbid, if we are not been able to keep our nation healthy. Just recently, few years back, Divine has shown a test case of the century when the COVID came. When the COVID came, in one particular disease, if many people started falling sick, so time has proven, history has proven that even the countries which is the superpower, economic superpower, health facilities wise superpower, they collapsed. And so many years after all those episodes, till today, this world have been struggling hard to recover from that disaster which has taken place in COVID. That was just one disease. And God forbid, if many diseases clubbing together and affecting the nation, so no matter how good you are in economy, in your defense, in your education, in your other sectors, this well-being, this unwell people, that the sick people of any nation, any country could take this entire effort of the entire countries into the drain. So this is very important. And the people who are sitting in this room, they are the decision maker for 240 million people who are living here in this country. So I'm so grateful from bottom of my heart
that you all have given this the importance to this gathering, to this meeting. A couple of our brothers and our colleague could not make it due to very valid reason. I had spoken to all of them almost in person. Fair enough, their representatives are here. So I'll be speaking my schedule. I'd seen in the morning. There'll be many times I'll be talking in different occasions. So I'm not talking everything at this moment. I just wanted to thank you, and just wanted to put this thing that this is so important for the. I feel this is the most important department and gathering which takes which makes country either makes country or breaks country. It is the that important of this whole subject is, and COVID is the example that I had given. To me, health care system of any country, and particularly in my country, is allowing people not to fall sick, enabling people not to fall sick, preventing people not to fall sick. This is what the healthcare. It does not stop from within the boundaries of the hospitals. No, that's a sick care which we do in our hospitals. Healthcare is preventing people not to fall sick. And I have been saying this thing all over the world, within, outside, everywhere. This big a population, 240 million people, 6.19 million babies are coming every year, more than a population of El Salvador or New Zealand. Every year we are adding up in our country. How on this earth our hospital system could tolerate, could bear the burden if most of these population will start falling sick? No country could tolerate and get the and bear the burden of all these sick people. In order to manage it, we have to go to the doorstep of the people of Pakistan, enabling them, provide them the ecosystem of healthcare, where people will have their clean drinking water, have planning for in birth. They have the birth control planning. They get the immunization. They get the vaccine to prevent them, and the entire ecosystem. So therefore, all these things is not and will not be a responsibility, and is not the responsibility of the people who are sitting in this room, health ministers or health secretaries. No, it's a it has to be a coordinated effort, right from the Prime Minister till the grassroots levels, councillors, the union councils representative. If everybody will play their role, then only will be able to create a healthy ecosystem for this entire country. This is how we feel, we believe, this is what our objective, vision and targets are. This is our mindset. So within that, we are putting all our efforts from here and there, and in order to achieve our goal to protect people not to fall sick. This is an ultimate objective of this today's health ministry, and 10 years down the line, this is what you're going to see in our presentation presented by the different officials of this department. With these words, I again thank you so much for taking our time, and inshallah ta'ala, let's make this whole day a better day for all times to come, and for our people will get the best benefit out of this whole efforts by all of you. So thank you very much. Thank you so much. Now, with your permission, we move forward with the agenda. And may I request those who are reviewing the past meetings' decision and their actions and where we do stand now. Then we'll also be having deliberations regarding the draft National Health and Popping for Strategic Health Investment, options for suitable mechanism of payment for health insurance,
reforms in National Medicine Regulatory System, WHO bench, Universal Electronic Medical Record, and data sharing agreements, and any other business which the forum deemed appropriate. With this, I'll start with myself, holding it much frequently, twice a year happen in Lahore, but we take this on our side that we could not pursue it in a right direction, but in the end of this today's briefing, we'll get some was regarding nutrition and climate change. It should be part and parcel of all the future health agenda. And in this regard, what we did, we incorporated into the National Health and Population Policy, have this National Adaptation Plan for Health, HNAP. The second agenda that if you people are willing to meet in Lahore, I am always available. I am surprised to see this. There is no intimation for meeting. Sorry. ना करें जनरल तो जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है उनकी बाद में तारीफ कर देंगे will praise them but people Same like मैंने ऑफर किया था मेरी सजेशन थी कि सबको बारी-बारी आना चाहिए अगर ऑफिशियली कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और पंजाब ने इनकार किया है तो मैं जनाब हाजिर हूं पंजाब तो ऑलवेज तैयार है तमाम सूबों के लिए और मुस्तफा भाई के लिए तो हम दो कदम आगे तैयार हैं नहीं जज़ाकल्लाह और there are other provinces also they have signed so we are just talking about those who could not sign so far so because if even one province doesn't sign the process could not move forward is it right this is what we mean so yeah ji thank you endorsement of national behavioral change and communication strategy to this August forum as my colleague has just informed on the direction of the interministerial next please on the direction of Interministerial Health and Population Council, the ministry undertook the midterm review of the National Health Vision 2016 to 2025 in the year 23-24 with the support of British High Commission. The recommendations of midterm review were presented in the previous Interministerial Council held on 22nd May 2024. It was decided and agreed upon by all the esteemed members of the Council to develop a national health and population policy for next 10 years. Next, please. The vision of this draft National Health and Population Policy is liberalized, resilient, and high-quality health system that fosters well-being and socio-economic development of the people of Pakistan. Next, please. And our mission is to focus on guaranteeing access to essential health care for every Pakistani. Next, please. This policy is rooted in our core values of social justice, equity, transparency, person-centeredness, community empowerment, and ethical decision-making. Next, please. The 7 overarching principles upholding our national policy include ensuring health and well-being for all, leaving no one behind, enhancing financial risk protection and financial sustainability, optimizing role of public and private sectors, ensuring equity, alignment over the global health and development goals, and respecting provincial autonomy as given in the Constitution. Next. So the 11 policy वो बात करेंगे ऐसे ऐसे खड़ा कर दें जो भी है आपके सामने जो इसको इस तरह कर दें या सर खैर हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे खुद को नहीं ऐसे कर देना तो पता चल जाएगा कि हम कौन कौन बात करने वाला है ऐसे कर दें इस तरह कर दें इस तरह रख दें जिसने बात करनी है जी प्लीज आप गो अहेड सर शाहिद सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा सर थैंक यू फॉर दिस कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑन दिस हेल्थ पॉलिसी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बीमार क्यों हो रहे हैं इस पे सेपरेटली हमें देखना पड़ेगा और इसको
प्रॉपरली स्टडीज़ इस पे होनी चाहिए और इसको हम अपनी पॉलिसी में इसको बाकायदा इसको डालना चाहिए कि वाई आर दे गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस पे मेरे ख्याल में आपकी जो ये पॉलिसी आपने यहाँ पे बताई है, इसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आया इस हवाले से। पिछली वाली आपने मीटिंग में इस पर किया होगा, क्योंकि उसमें मैं था नहीं। तो ये है कि इस पे सेपरेट मीटिंग्स बुलानी चाहिए और इसको एक हमें अपनी गवर्नमेंट्स को बाकायदा एक इस पर रिकमेंडेशंस देनी चाहिए कि हमें किस तरह हमें अगले 50 साल 100 साल का सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम 50 साल पहले सोचते, हमने इस बारे में नहीं सोचा। कम अज़ कम अभी हमें कोई एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए और इस पर जो है हमें उसको वे फॉरवर्ड बनाना चाहिए। थैंक यू। जी सर। Thank you so much. Sorry, I would love to talk in my national language instead of any language, please. जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको ये माइक ज़्यादा रखने चाहिए थे। इतने लोग आए हुए हैं, 4-4 लोगों पे एक माइक है, तो ये माइक ज़्यादा रखने चाहिए थे यहाँ पे। चलिए, थैंक यू मुस्तफा भाई। ऑफिशियली मैं आपका खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पे भी कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जब तक हम तमाम मिलकर एक छत के नीचे बैठ के यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाते और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनमें मैं समझता हूँ कि मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अगर ड्रग की बात करें, मैंने लास्ट टाइम जब आपके पास आया था तो मैंने बात कही थी कि पंजाब जो है वो जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हम उन पर जीएमपी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, हम उन पर सख्ती कर रहे हैं कि वो तमाम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ जो आज की वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट हैं, जो आप क्वालिटी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हैं। और डेफिनेटली पंजाब के अंदर जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं उन्होंने हमारे इस प्रेशर के बाद बहुत सारा गेन भी किया है। लेकिन जब बिज़नेस की बात आती है तो दीगर सूबों में जब वो तमाम चीज़ें इन्फोर्स नहीं की जाती तो डेफिनेटली ये एक बिज़नेस है और इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। जब आप क्वालिटी इंश्योर करते हैं तो आपकी कॉस्ट इन्हांस होती है। तो मेरी सबमिशन ये है कि उससे पंजाब की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो सफ़र करती है। और अगर हम तमाम क्वालिटी पर जाएं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम लोगों को जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस पर लेकर आए, अपनी क्वालिटी इन्हांस करने पर लेकर आए, आज के जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करने पर लेकर आए, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग जो अपना फार्मास्यूटिकल के शोबे में बड़ी अच्छी जो है वो बढ़ सकती है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये तवक्का करता हूँ कि तमाम सूबों को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट साथ लेकर चले। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है और एजुकेशन कि जिस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम तमाम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने सूबों में अपने अपने लोगों की सेहत के मामलात को देखने पे, और मैं बड़ा मेरा इस पर कंसर्न है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरे भाई ने कहा, मिनिस्टर केपी के ने, कि हमें मर्ज पर काम करना चाहिए। हम कोई शख्स बीमार होता है, फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरटेंस हो जाता है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना होता है, तो हम बड़ी दरियादली करते हैं, हम उसका लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो फ्री कर देते हैं और मिलियंस की कॉस्ट जो है वो पे कर देते हैं। लेकिन हम कितनों को दे सकते हैं? तो अगर हम एक शख्स को इस नौबत तक पहुंचने से पहले बचाना चाहें तो हमारा बजट जो है वो बहुत थोड़ा यूटिलाइज होगा। तो हम सबको, मैं समझता हूं कि आज इस छत के नीचे बैठने का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें प्रिवेंटिव पे एक ऐसा एकॉर्ड करना चाहिए कि हम तमाम पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस छत के नीचे बैठे हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुस्तफा भाई, आपने माशाल्लाह जिस तरह का मेयर कराची का टेन्योर किया है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जो ये टेन्योर है ये पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के लिए एक बेमिसाल टेन्योर साबित होगा। और अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत भी दी है और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ अपनी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से, अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, कि जो पॉलिसी आप हमें कहेंगे जिसमें तमाम सूबों का भला हो, तमाम पाकिस्तान का भला हो, हम आपको जो है वो एक कदम आगे बढ़ के उसका साथ देंगे। और मैं आज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आज ये सेशन हुआ है, पहले भी हम लेट हुए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि क्यों लेट हुए। एक तो इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हमें डेफिनेटली क्वार्टरली मीट करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम एक छोटा क्लोजली वर्किंग व्हाट्सएप ग्रुप बना लें बिटवीन ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज, तो 8-10 लोग, 20-15, 10-12 लोग हों, तो हम तवातर से आपस में इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, बजाय इससे कि हम कभी कभार ओकेजनली मिलें और मिलकर वो कहते हैं नशिस्तन गुफ्तन पर खास्तन पर चले जाएं।
تو میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پالیسیز بہت بنتی ہیں. میں تھوڑا سا ایک آدھ منٹ آپ کو اور لوں گا. 2014 میں کوریا گیا, تو اس وقت آئی واز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن ریگارڈنگ انویسٹمنٹ ریگارڈنگ اکانومی. تو پی این ڈی کے لوگ میرے ساتھ تھے, تو میں نے کورین سے جب گفتگو کی تو میں نے ان سے کہیں کہا, میں نے کہا کہ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کیسے لے کر آ سکتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کی میں آنکھیں دیکھ رہا تھا, تو وہ ان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی. تو مجھے فیل ہو گیا, پولیٹیشین ہے, ہمیں تو فیل ہو جاتا ہے کہ کون ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے. تو میں نے انٹرپریٹر کے تھرو بات کی اور ان سے کہا کہ پلیز ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں. تو اس نے کہا سر نو ایشو, آپ پلیز کنٹینیو یور اسپیچ. تو میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں. تو انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ملک کی جو وہ چھٹا 5 سالہ منصوبہ, دوسرا 5 سالہ منصوبہ, جو پالیسی ہمیشہ کبھی شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ہمارے 5 ایئر پلانز ہوا کرتے تھے, اکانومی پلانز, تو ہم نے ان کو کاپی پیسٹ کر کے تو آج کوریا یہاں پر پہنچ گیا. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ پلان تو بہت اچھا بناتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن نہیں کرتے. تو پلانز ہم بہت اچھے بناتے ہیں, ہمیں ایگزیکیوشن کو فوکس کرنا چاہیے, امپلیمنٹیشن کو فوکس کرنا چاہیے, روڈ میپ ڈیولپ کرنا چاہیے, تاکہ جیسے پنجاب نے 2-3 مرتبہ ہیلپ پہ کام کیا ہے روڈ میپ ٹیم کے ساتھ ڈیفٹ کے تعاون سے, تو تمام چیزوں کی سکورنگ ہوتی تھی, تمام چیزوں کو ہم منتھلی دیکھتے تھے کہ اس فلاں سیکٹر میں ہم نے کتنا پروگرس کر لی ہے, کون سا ہمارا ڈسٹرکٹ گرین میں ہے, کون سا بلو میں ہے, کون سا ریڈ میں ہے. تو میرا خیال ہے مصطفیٰ بھائی, ہمیں پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر کا ایک روڈ میپ پروگرام شروع کرنا چاہیے, اور ان میں تمام چیزوں کو along with these development partners, because they are the valuable asset of Pakistan. ڈیولپمنٹ پارٹنرس نے جتنی ہماری آج تک ہینڈ ہولڈنگ کی ہے, بلیو می آئی ڈونٹ ہیو ورڈ ٹو سے دم تھینکس. اور ہم بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی ڈیولپمنٹ پارٹنرس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ پارٹنرس ہمارے لیے بلیسنگ ہے, وہ ہمیں سکھانے آتے ہیں, اور ہمیں ان کی گائیڈنس سے آگے فیوچر میں ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے اگر ڈیولپمنٹ پارٹنرس نہ بھی ہوں تو ہم ان تمام چیزوں کو سسٹین کر سکیں جو آج ڈیولپمنٹ پارٹنرس ہمیں دے رہے ہیں. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب اب اس ماڈل پہ جا رہا ہے کہ ہم فیوچر میں فار ایگزامپل ہمیں ویکسین نہیں بھی ملتی تو ہم اپنا ویکسین پروگرام کیسے آگے لے کر جائیں گے. اور یہاں میرے ایڈیشنل سیکرٹری ڈرگ ڈی جی ڈرگ کنٹرول سہیل بیٹھے ہیں. ہاؤ وی وانٹ کہ ہم اپنی ویکسین جو ہے اس کو پریکیور کریں. ہم کب تک جو ہے وہ ویکسین کے معاملے میں اس طرح دیکھتے رہیں گے. ہمارے پاس آج بھی ویکسین کی مختلف قسم کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں ہیں. میں نے یہ عرض کی تھی کہ ڈریپ کو یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور اب مجھے خوشی ہے کہ ڈریپ اس پہ کام کر رہا ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کی عزت, ہم سب کا آنر, ہم سب کا فیوچر صرف اور صرف پاکستان کے اندر. اور ہم سب کو جب پاکستان کے لوگوں کی ہیلتھ کا معاملہ ہو, پاکستان کے لوگوں کا معاملہ ہو, تو ہمیں اپنے پولیٹیکل سٹیک سے اوپر آ جانا چاہیے اور مل کر ایز اے بردرلی پروونسز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح کام کرنا چاہیے. وی آر ریڈی ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, میرے پروونشل جو جتنے بھی دوست آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو اگر پنجاب کے کسی بھی چیز سے استفادہ کرنا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور بالکل آپ کا بے صبری سے انتظار کریں گے. جو ہمارا پروونس, جو ہمارا آفیشلز آنا چاہے, آپ تمام ہر وقت ہم آپ کو خوش آمدید کرنے کو تیار ہیں. لیکن پلیز ہم سب کو ایک یونیفارم پالیسی لے کر اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور جہاں پر زیادہ ہارڈ ایریاز ہیں ان کو ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج کی جو میٹنگ ہے اس سے ہم کوئی لیسن لرن کر کے جائیں گے, اور ہم آج کی میٹنگ کو صرف ایک اچھی نشست سمجھ کر جو ہے فورگو نہیں کریں گے. انشاءاللہ فیوچر میں اس کو پریکٹیکلی کام کریں گے. تو میں آخری سینٹینس کہوں گا کہ پلیز ایک روڈ میپ بنائیں, اور روڈ میپ میں جو جس طرح سے تمام روڈ میپ میں ہوتا ہے کہ منتھلی یا کوارٹرلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ جو ہر جگہ پر جو پروگرس ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے اور ہم کس طرح اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تھینک یو جی. Thank you so much, sir. Next comments from Dr. Wakar, DG Health, Sindh. Thank you so much, sir. Sir, We did not have an opportunity to review it in advance, so we would like to take the opportunity after this and perhaps make some specific technical suggestions as well. Firstly, the grounding of and the basis of community primary health care at the community level is one that we would truly wish Pakistan to champion as a transformative opportunity for
addressing the health of the population from a preventive perspective, as Minister started off saying this morning. The care and the access to care, whether it's in the rural areas or in the urban areas, has to be in place with the skilled workforce and one that is knowledgeable as well. Where there are some disconnects that I would urge consideration that are negatively impacting children in particular, one is in terms of how HIV and AIDS new infections are being addressed. It is alarming that in Pakistan there is a surge of 200% caseload of new infections of children in HIV and AIDS. This cannot be a standalone matter. It needs to be taken into the health systems in a holistic way in order to bring those numbers down, because as we noted, the population is also on the rise and consistently growing, and this is an opportunity to bring, for instance, improved testing at the point of antenatal care of mothers, so that there is no transmission to their newborn children, for instance, more safe also and confidential testing and treatment, so that we bring these numbers down. At the moment, from 2010, where there were 16,000 cases of children in new infections, now we're at 48,000. You can see the trajectory. So I really urge you, together with my colleagues from the other UN entities, that this be factored in. The second area, and I'll stop after this, is on the exposure of children to lead within the environment. This is also at an alarming rate, and I urge the government at all levels to look into this. And I really would like to commend the federal ministry, who has just signed up to the global partnership on the elimination of lead exposure to children in particular, to put into action those commitments through collaborative efforts, so that we bring the lead. As you may be aware, lead exposure directly impacts cognitive development of children. It also adversely affects their growth and their development, and it has long-term health requirements. So from a preventive perspective, it's in industry. There are particular products that need regulation that have a lead exposure 800,000 times more than the permissible lead exposure of global standards. So I really urge that there is also a consideration of how such negatively adversely health impacts are being considered in relation to children. And we'll be happy to provide more technical support and guidance as would be helpful. Thank you. Thank you so much. And last comment from Sadia. Here we have the public-private partnership models, contracting out models at the different levels of delivery. We are also focusing on the supply chain side and the things. So the strategic purchasing frameworks, guidelines, policies need to be in place everywhere, so that this strategic purchasing can be executed in a very efficient manner. So I think this is one of the area where all the provinces can also highlight at the provincial level, as well as agree at a broader level that this is something we need to move forward with this. Thank you. Thank you. Last comment, and then we'll conclude. Thank you very much indeed for the implementation of what these priorities are. We do not want to see, I will not be there, but I don't want to see in the next 10 years that we again come back and we have not implemented the policy. So that was my request for the consideration of the leadership. So thank you so much. As we don't hear any disagreement regarding this policy, so sir, if I may propose to the forum that this to make you have the feeling of this understanding and owning it more and more. This entire policy paper has not been made by the officials of the department.
It's not just the officers who brought all cut and paste things together and then we are bringing it in front of you. No, that's not. It had happened before. The first draft which came, it was totally different what I've been talking and I've been thinking. So it was just a document which has been, all the stereotype things were there. Sorry to say this. So I said, if and it came before me to just sign that document, to publish and to bring it. I said, look, I'm not owning anything which I don't agree with, because I had gone through with all these things, and it was not what we have been propagating and imagining as far as health sector is concerned. So thanks to our people, everyone who were very willing to cooperate and undo things and include. So we changed this draft I think more than 4 times. I just wanted to share all all of you that this is not just any department and officer have made, and we all had the brainstorming session. So we tried to walk our talk actually. Whatever we have been wanting to be implemented, this is what we brought in our policy. The policies and actions which are being happening right now and going to happen in future, it should align, and this is we are very close to that. One thing, and very valid points have been raised by everyone, and I'm so glad because I have the liberty to access of the upcoming presentation which is going to take place in this in an hour and two, inshallah taala, regarding safe sahulat, regarding vaccine, regarding DRAP, regarding digitization. Everything is going to come in detail, and I'm so glad to hear all these things that you have your mindset, the frequency is matching right now. And I'm so, because at the end of the day, you are the movers and shakers on ground. The provinces are the movers and shakers on ground. We are just there to play a catalyst role and as a facilitator. So just with a little patience, inshallah ta'ala, you will see the answers, concrete answers, which is just in coming in couple of hours. You will be seeing it. You'll be amazed. And again, even then, we will be very forthcoming to listen to and getting your comments all together. And I hope everything is whatever is being suggested is being recorded. Everything is being recorded, not in a written form, but digitally as well. इसलिए कि आप सब चीज़ें जो उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो इसको स्पेशली द कमेंट्स जो आ रहे हैं सारे, वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए, उसकी वीडियो ऑडियो सब होनी चाहिए. कुछ आप मिस कर दें, नॉट इवन सिंगल वर्ड शुड बी ओवरलुक्ड. ओके प्लीज, अगर और कई लोग इसको रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छा होगा. मैं एक भी चीज नहीं चाहता कि इसमें से मिस हो. ठीक है, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. यस सोफिया, गो अहेड. जी सर, थैंक यू सो मच सर. रिकॉर्ड भी होगा, मिनट्स भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे सब प्रोविंसेस की कंकरेंस से. Thank you so much. And sir, if I may conclude this session, that we, all the provinces and federating areas unanimously endorse strategic investment of health financing. So in health economics, we say for every health activity there is a cost, and the cost will come from somewhere. So every rupee which is coming in health, it is imperative to also know the utilization state. So I will be covering on this strategic investment, and it is important for protection of families because in ahead slides I will be focusing. This is catastrophic out-of-pocket expenditure. Next slide, please. Compared to other countries, developing countries, so we are spending almost 1% of our GDP on health. So it is comparatively very low, and while there is evidence that the expenditure are around 3%, so there is a gap of 2%. Also, in our health system, what we call urban buys or tertiary care buys.
So majority of the money in this 1% that is being spent, so mostly it is spent in tertiary care. While if we compare to other countries, developed countries and so the primary, the major chunk should be spent on primary health care, which is not here. And also, because currently the economic growth, we are facing some challenges. There is debt, persistent poverty, some other determinants. So with domestic constraints, and we also witness a decline in international or donor support currently. So that is also augmented or exaggerated the problem. Next slide, please. This is a pie chart on, I think on right side in this pie chart, HH funds. This is important. That is the, which is not covered, household funds, and it is 46%. So if we see another below the map of Pakistan, Pakistan spends $14. And currently the evidence that it should be about 70%. So it is, we are spending very less amount of this. Also in the pie chart, the green, the federal government, then the district and NGO as well as the donors. Next slide, please. So as I already mentioned, there is a decline. 10 billion supporting fund. Please, Shabana, kindly. Thank you very much, sir. I just want to apprise regarding the population fund. Population fund basically, sir, CCI recommendation 10 billion for 5 years के लिए था. Already we were in touch with the provinces. मैं सारी रिफ्यूजल खत्म हो जाएंगी. तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इन कैंपेन्स में खर्च कर रहे हैं, हमें वो नहीं खर्च करने पड़ेंगे. हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे. तो मेरी आप जैसे बंदे से ये तवक्का है कि आप जरूर ये बोल्ड स्टेप लेंगे. थैंक यू. Minister Saab, this is very close to your heart also. And this. Ji, thank you. हम ये 1157 अरब रुपए खर्च करके भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम इफ यू टेक द फीडबैक ऑफ अ कॉमन मैन, तो 10% इस मुल्क वालों को हम इस 1157 अरब रुपए से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. एंड 10% मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा एग्जेजरेटेड बता रहा हूं. जो हमारे पास आ रहा है वो भी शिकायत करके जा रहा है, राइट? और आप लोगों से सुनेंगे तो लोग आपसे मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं. नाउ अगर हम एक लम्हे के लिए ये भूल जाएं कि हमने ये इस 1157 अरब रुपए, हम समझते हैं कि आज जीरो कर देते हैं सारे काम को, सारे सूबे एजेके जीबी, और हम इस पूरे मुल्क को हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्मेट पे ले आते हैं. तो अगर आज आप सब लोग मिलकर अनाउंस करें कि भाई इस मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज दे दी गई है, और आज अगर सारे सूबों के हॉस्पिटल और आईसीटी के हॉस्पिटल मिला के अगर फर्ज करें कि 1000 हॉस्पिटल हमारे पास हैं, तो हम 5000 हॉस्पिटल और ऐड कर लें प्राइवेट, तो 6000 हॉस्पिटल हो जाएंगे हमारे पास. और हम कहें कि सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा आप जाएं सारी बीमारियों का इलाज कराएं, और आप जिन हॉस्पिटल्स में जाना चाहें जा सकते हैं. पहले आप 4 थे, अब आपके पास 16 हॉस्पिटल्स हो गए आपकी जगह के, नंबर 1. और इस वक्त जो है वो मुल्क में WHO की रिपोर्ट है कि 1,30,00,000 लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं. जो गरीब नहीं पैदा हुए थे नहीं, सिर्फ डिजीज बर्डन की वजह से उनके घर बिक गए, उनके प्लॉट बिक गए, उनके जेवर बिक गए, वो गरीब नहीं थे, गरीब हो गए. एंड दिस नंबर्स आर कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे. तो जस्ट इमेजिन कि जो हम ये पूरी यूनिवर्सल कवरेज जो है वो टोटल और मिलाकर हम जो सिर्फ 211 अरब रुपए में हम 90% लोगों को 82% फैसिलिटीज जो है वो हम प्रोवाइड करने के काबिल हैं. दिस इज द ऑथेंटिक स्टडीज. और
اس میں کوئی وہ او پی ڈی والا پیشنٹ شامل نہیں ہے, اس سے کوئی غریب نہیں ہو رہا. غریب جو ہے, جو برڈن آتا ہے, وہ تو ایڈمٹ ہونے کے بعد آتا ہے. خدا نخواستہ کینسر ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, اسٹنٹ ڈل رہے ہیں, آپ کا سب کچھ بکتا ہے. تو ابھی جو میں ایشو دیکھتا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا تھا میں بات, اینڈ یو آل آر ویری فری اینڈ اوپن ٹو respond and to disagree or agree or pass your comment, but I was waiting for this day to come to express my feeling in before you کہ ہم جو ایک کام کر رہے ہیں 3 صوبوں میں اس وقت یو ایس سی کام کر رہے ہیں, کے پی میں, بلوچستان میں اور پنجاب میں. سندھ میں ان کا ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک ڈفرینٹ, لیکن وہاں پر یو ایس سی نہیں ہے. تو جہاں جہاں پر یہ یو ایس سی استعمال بھی ہو رہا ہے وہاں پر ہم اپنا ہیلتھ بجٹ, ہاسپٹلس کی مینجمنٹ کا بجٹ کم نہیں کر رہے. وہ وہی چل رہا ہے جو پہلے آپ ایک یونیورسل کوریج بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا بجٹ بھی چلا رہے ہیں. ہاؤ وڈ دیٹ بی پاسبل؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے آپ یونیورسل کوریج دیتے جا رہے ہیں, آپ اپنے ہیلتھ کے بجٹ کو کم. اب فار انسٹنس مجھ سے, میں ویسے ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, اگر فرض کریں آج میں کوئی 9 ارب روپے پمس ہاسپٹل کو دے رہا ہوں, فرض کریں گورنمنٹ دے رہی ہے, کل کا میں ان سے کہوں کہ بھئی آپ جو ہے وہ جتنے پیشنٹ دیکھیں اتنے پیسے لے لیں مجھ سے, آپ اپنی سروسز کو اس قابل کریں گے لوگ آپ کے پاس آئیں. ہیلتھ فیسلٹیز تو جہاں آپ دیں گے لوگ جنگل میں بھی جائیں گے علاج کرانے, اگر آپ جہاں دیں گے تو آپ. اور اگر آپ وہ علاج نہیں کر پا رہے تو اس شہر میں جو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں, میں 10 ہاسپٹل آل انکلوڈ کر لوں کہ جہاں اس شہر کے اور پورے شہر کو ہیلتھ کوریج دے دوں کہ بھئی آپ کو ان 10 جگہوں میں سے جہاں آپ فیزیبل سمجھتے ہیں یہاں اگر آپ علاج کریں, پیسہ گورنمنٹ کا اس سے کم خرچ ہوگا اور سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ بہت. میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ بات آخر میں کرنا چاہتا اس پوائنٹ پہ, یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں, فیڈرل منسٹری یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں 5 سے 10 سالوں میں سرکار کو ہاسپٹل چلانے کے بزنس سے باہر آ جانا چاہیے, اپنے ہاسپٹل چلانے کے کام سے باہر آ جانا چاہیے. اور اس ہاسپٹل کو آپ ختم بند نہ کریں, ان کو آپ کہیں کہ آپ ایفیشینٹ ہو جائیں, آپ جتنے مریض دیکھیں اتنے ہم سے پیسے لے لیں, آپ مریض کو اٹریکٹ کریں اپنے پاس اپنی فیسلٹی سے اور آپ ہم سے پیسے لے لیں. وہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو, وہ بند ہو جائیں گے, اور اگر وہ چلیں گے تو بڑی زبردست بات ہے, ہم اس کو انہانس کریں. I mean in so many words جو ہے وہ یہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں, ادروائز تو یہ تو اس کوگمائر, آپ جو ہے وہ پیسے ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر. 1154 ارب روپے کر کے آج ریاست کو ہیلتھ فیسلٹیز پہ کوئی شخص جو ہے کو اچھے مارک نہیں دے رہا. تو I wanted this point to be expressed and noted. ہم اس کے اوپر بعد میں بھی بہت زیادہ بات کریں گے. میں اس لیے اس سلائڈ پہ رک کر جو ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ اپنی انٹینٹ جو ہے ہم ظاہر ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کے اوپر بہت, پھر آپ کی تمام چیزیں آپ جس کو لائک آنریبل منسٹر پنجاب واز ٹاکنگ کہ آج ہماری امیونائزیشن کی اچھی سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں ہے, پولیو ہمارے پاس ہے, اینڈ ادر ایشوز. ابھی ہیپ سی, ہم ہیپیٹائٹس سی کی پورے ملک کی اسکریننگ کرنے جا رہے ہیں, فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو دوا دینے جا رہے ہیں. 1 کروڑ 10 لاکھ ہیپیٹائٹس سی کے مرے, ہم وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. 1 کروڑ 10 لاکھ, اور وہ لے کر گھوم رہے ہیں ہیپیٹائٹس سی کو. اب کرنے جا رہے ہیں لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نہیں کروائیں گے, بہت سارے لوگ ریفیوز کریں گے. بھائی جب آپ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی گورنمنٹ کی ان تمام پری ریکوزٹس کو, پولیو کے ڈراپ کو, ویکسین کو, ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہا, اس کو پھر اپنے جیب سے, اس کو پھر آپ ہیلتھ کارڈ نہ دیں, پھر وہ اپنی جیب سے علاج کرائے, پھر وہ بیمار پڑے تو سرکار, پھر ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, پھر ریاست کی اس کا آئی ڈی کارڈ ہو اور یہ پریونشن کے سارے میٹر پورے ہوئے ہوں, پھر اس کو ہم جو ہے وہ کریں. یہ دنیا کا ڈیزائن ہے, یہ دنیا کا ڈیزائن ہے ہمارا. ہم لوگوں کو ایک طرف سے ان کو فری بھی چھوڑ رہے ہیں کہ تم بیمار پڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہمارا جو ہے وہ پیسہ بھی جو ہے وہ ہم اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں. تو جو بات ہو رہی تھی, میں یہاں پہ اس
پیج پر میں آپ لوگوں کو میں بعد میں اس پہ یو ایس سی پہ سے سہولت کہہ لیں اس کو یا سارے کہہ لیں, ہر گورنمنٹ کی ہر پارٹی نے آ کر اس والی چیز پر کہا, لیکن یہ پریسیڈنس نہیں بن پائی اب تک. اس کو یہ کانکریٹ, اور اس میں پروونسز کو آپ لوگ موجود ہیں, ضرور سوچنا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ ہیلتھ کوریج دیتے چلے جا رہے ہیں, آپ کا دوسرا بجٹ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کم ہونا چاہیے تاکہ اس کو ریکور کر. تھینک یو ویری مچ. منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ایوری سٹیزن شوڈ بی ہیلتھ انشورڈ. ٹھیک ہے, اس قانون سازی کے بعد پھر یہ سیکنڈ پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اندر یہ آئے گا کہ اس کا کیا فائنینشیل ماڈل ہوگا. تو آج اگر یہ سارے صوبے بیٹھیں اپنی ڈیکلیریشن کے اندر اس چیز کو ڈالیں, اس انٹر منسٹیریل کے بعد جس کے اندر یہ چیز ہو کہ ناٹ اونلی فیڈرل گورنمنٹ بٹ آل دا پروونسز ول گو اینڈ ورک آن دی اسٹیبلشمنٹ آف این ایکٹ which is enabling every citizen should be health insured in Pakistan. سیکنڈ اسٹیپ پھر یہ آئے گا کہ کتنا سرکار نے دینا ہے, ہاؤ مچ از گوئنگ ٹو بی پیڈ بائی دا انشوری. اب اس کے اندر اگر سرکار نے پور آف دا پورسٹ کا 100% دینا ہے, لیکن سرکار کو ایک سروس جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ساروں کو دینی پڑے گی, وہ لائف سیونگ سروسز ہوں گی. ایمرجنسی لائف سیونگ سروسز ہر پاکستانی کا سرکار کو انشور کرنا پڑے گا کہ وہ سرکار دے گی. اس کے بعد پھر سیکنڈ 4 سیگمنٹس بنا لیں, 5 سیگمنٹس بنا دیں. آپ کی والی بات, ایک بندے نے اگر ٹاپ آف دی ٹاپ ہاسپٹل میں جانا ہے تو اپنی زیادہ پریمیم پے کر دیں, لیکن ایک بیسک جو ہے وہ سرکار پے کرے, جس کے اندر جو بلو پاورٹی لائن ہے اس کے اندر تمام سروسز ہوں انکلوڈنگ او پی ڈی. ہم لوگ جس طرح منسٹر صاحب نے کہا, سب سے بڑا پلیٹ فارم یہ ہے. سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آج 200 ملین لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ انشورنس کروا رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ لائف کوئی اسکریننگ کا کوئی میکانزم نہیں بنا سکا آج 10 سالوں بعد بھی, کہ ان 200 فیملی یا 70 ملین فیملیز کو آج ان کی اسکریننگ کیوں نہیں مکمل, آج ان کا ہمارے پاس کیوں نہیں سارا ڈیٹا موجود یہاں پر, جب وہ ہر سال پیسے بھی لے رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر انشورنس کا ایک ماڈل ہے کہ انشورنس سے پہلے آپ نے اس فیملی کو اسکرین کر کے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل چیز چلائی ہوئی ہے, ہم اس کے اندر بہتری نہیں کر رہے. ہمیں اس کی بہتری کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے اس کے لیے ایکٹ بھی انیبل کرنا ہے, اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں اس کے ٹائم پہ آؤٹ سورس کرتے ہوئے ان سے بھی بات کرنی ہے کہ جی آپ جب یہ کر رہے ہیں, آپ نے کل کو ان کو 10 لاکھ روپیہ تو دینا ہے, تو ان کی ہمیں آپ ڈیٹا بھی پرووائڈ کریں ان فیملیز کا جن کا ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ چند ایک چیزوں کو ضرور انکلوڈ کیجیے گا. سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. دیکھیں بیسک خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں اس میں کہ ہم پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اور چیزوں کو ہم اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں. دس از دی بگیسٹ امپیڈمنٹ. اس کے بغیر چاہے آپ کے پاس کتنی اچھی کمپنیز کام کر رہی ہوں, یو کین گیٹ این ایکسیس ٹو دا مارکیٹ WHO لیول 3 کے. پھر ہماری جو ہے وہ ایکریڈیشن, اس سے جو اوور آل ہمارے پاس جو اوپننس آئے گی دنیا بھر میں اور دنیا ہماری طرف, اس کی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہم دن بھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جو میں آپ سے چاہتا ہوں یہاں پہ, کہ اس کو ہم وار فوٹنگ پہ, اس کو تمام صوبے JK GB اور اسلام آباد, ہم اس کو وار فوٹنگ پہ ایز این ایشو بنا کر ہم اسے ہم آپس کی تمام ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیشن ایک طرف, اس WHO لیول 3 کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یہاں ایک ڈیسک بنا دیں ڈیڈیکیٹڈ, 1 ونڈو 1 ڈیسک بنا دیں تمام صوبے JK GB. ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو ہے وہ ہو جائیں, اور ان کا کام صرف اس کو ڈیل کرنا ہو. ان کا وہ تمام اور چیزوں کو چھوڑ کر, اگر صوبوں میں کسی کی کوارڈینیشن چاہیے تو ہم بجائے اس کے کہ 10 جگہوں پہ جائیں, ان کا کام وہ ہمیں وہ کوارڈینیٹ کرائیں. تو میں تمام آنریبل منسٹر سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہی اس کا یہ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک بنانے کا آن دس ایشو WHO لیول 3 کے لیے پلیز جو ہے وہ اس پہ اپنی مہربانی کریں, اور یہ والا کام ہمیں جو ہے وہ ایز اے نیشنل اسپرٹ پہ یہ والا کام کرنا چاہیے. ایک تھوڑا سا ڈاکٹر عبید, سوری یہ ایجنڈے کا آئٹم نہیں ہے, لیکن یہ چیز کافی ڈسکشن میں ہے اور بڑی پبلک امپورٹنس کے لیے بھی ہے. آفٹر دی ڈی ریگولیشن میکنزم بین پلیسڈ ان آر فارماسیوٹیکل انڈسٹری, وی ہیو سین ہائیک ان پرائسز آف میڈیسنس, اور اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب بھی بہت زیادہ انشیس ہیں. انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس پورے میکنزم کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے حوالے سے, آٹونومس کرنے کے حوالے سے بہت ورکنگ کی. ڈاکٹر عبید واز آلسو پارٹ آف دیٹ کمیٹی انڈر منسٹر لا, اور ہمارے پاس 2-3 تجاویز ہیں, ہم آپ کو بھیجیں گے ایز ڈراپ 144 کی جو آپ کی تھی, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہے. یہ بیسیکلی سبجیکٹ پروونشل ہے,
तो हम ये भी आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हमें उस प्राइसिंग मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करने के हवाले से जो तजावीज़ भिजवाई जाएंगी, अगर सूबे उसके ऊपर कंसेंसस करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म बन जाएगा, जिसके अंदर आवाम को भी देखा जाएगा, जो पब्लिक का है पॉइंट ऑफ व्यू वो भी उसमें आएगा, जो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आएगा, और इंटरनेशनल जो भी उसके अंदर इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो प्राइसिंग अपनी इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं उसको भी कंसिड्रेशन में लाया जाएगा। तो ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट होगी कि जब ये इंडोर्समेंट का आपके पास लेटर आए तो इसको भी काइंडली अगर इंडोर्स कर दिया जाए तो एक बेहतर मैकेनिज्म से प्राइस रेगुलेशन हो सकेगी। थैंक यू। Thank you so much. Now these are the issues you have highlighted. That is very prevailing. Yes, it is, and we do. I mean, we're not going to answer, everything at this moment. Definitely, they have some justification, some answers, and other things. But things are not ideal. I would admit everything is not up and running in a good manner. There lots of gaps there, and deficiencies there. Had those gaps would not been there, would have qualified by WHO level 3 and 4 as well. So yes, just since because we did not qualify it, we have those gaps, and those gaps not only external for our external purposes, that is for the internal. So I would request and urge this August forum. So please look at this. The entire thing will start from the MOU, and this how will begin, and will be binding ourselves within, as a compulsion to all what you're just saying, sir. So I would just request to just proceed, and I would just request this thing is, if this could happen as early as possible, I would be personally very grateful. Thank you. Sir, if you allow, so 31st December से पहले हम ये साइन कर लेंगे जी। Thank you so much. Thank you so much. Sir, मैं आपको brief 2 minute में I just would like to give you an overview how this whole thing began. See, Pakistan imports all the vaccines. Right now, we are providing 13 vaccines altogether in Pakistan. All the vaccines are being imported from out of Pakistan, and we pay that money. You all must be knowing that today we are paying 51% contribution, and 49% is being contributed by our development partners. And every single passing year, but till 2030, this whole contribution will become zero from the donor partners. Next year it will be 65%. Another year will be 75 and 80%. Then another year 90, and then zero. 100% these vaccines will be procured by us. Now, this is the nightmare for me. Why I'm saying it is a nightmare for me right now? Because when I took over this responsibility 6 months back, when this phenomena has been put in front of me, so I could conceive, and I could just see today we are spending in a different calculation almost 6 to 700 million US dollar right now. Pakistan's side expenditure. By 2030, this whole expenditure will become $1.2 billion. $1.2 billion. Just imagine that a country of this fragile economic condition, would that be able to take out $1.2 billion at that time? And if the federal government or provincial governments do not spend this money on vaccine, and they would be easily be able to overlook. I don't know I mean, definitely I wouldn't be there by 2030, but I can well imagine that country would not be able to take out that money, $1.2 billion, and they will not have any social pressure on them as well. Why? Because nobody will make an hue and cry if you're not providing them the vaccine. There's already a resistance. So there will be no protest. Nothing will be no pressure on the government. There will be. Then thus it will be resulted that there will be no. I pray that my assumptions would have been wrong. I pray that to Allah Ta'ala.
But I feel that those investment will not be there, vaccines will not be there, there will be no peer pressure from the society and from the community as well. At the end of the day, let's say if this situation continues 2-3 years, so we can well imagine that what would be the health burden, the disease burden when it will erupt. It's gonna be a crisis in the country. It's gonna be a great human crisis in the country, because you will not be giving them the vaccine. All these diseases which you just cover with 13 diseases, this will just erupt, and our future looks bleak. So from that point, we started thinking that by 2030 and before that, we must have our local production of the vaccine in the country. Then only we can sustain this whole campaign and we can add more vaccine on that. When we started, I think a month or two had passed, thanks to the war with India, that all of a sudden we came to know that our vaccine have been stopped, because Gavi was buying. We were not buying directly. Gavi is the authority which buys the vaccine for the entire country. So Gavi was buying that vaccine from India. So they stopped after war. We took that whole challenge as an opportunity, and we made it a point that we can't have our future plan on the basis of someone who is so hostile. You see, so that has added our commitment and our pledge more. So we worked very aggressively, and for that definitely you need money, you need investment. So I had gone to China, met the Chinese health minister, pitched only one agenda, and that was local vaccine production in Pakistan, number one. Then I met thrice with the Saudi health minister for only on this agenda. And from here, I would like Ubaid Saab to take up, but just move it very fast. So this was the background, and where we are standing right now. I'm sure, inshallah ta'ala, you'll be very pleased to know what Pakistan has achieved so far. So I wanted to just give you the preamble and the background of this whole thing, what Ubaid Saab is going to show you in just 2-3 minutes. Ubaid Saab, quickly. जी सर, thank you very much, sir. आपने जैसे बात की, right now we are working. So this is that, and Saudis are giving 56 vaccines to the community. We are just 13, 66. So that is what called, so through the health minister of Saudi, we get to meet the industries minister of Saudis, who was in charge of that vaccine production. And this is the meeting of the industries minister of Saudis. Next, जी उबैद साहब. जी, उसके बाद subsequent हमारी ये जो उनके इंचार्ज हैं उनसे भी मीटिंग रही, and right पॉपुलेशन है बेचने के लिए. हमारे पास पॉपुलेशन है, जो हमारे पास वैक्सीन की आपको बैकग्राउंड से बताऊं, हमने भी वैक्सीन्स में वॉल्यूम इज द की. अगर वॉल्यूम नहीं है, बाय द वे वैक्सीन इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. That is not a pharmaceutical profitable. So what happens that pharmaceutical companies, they do not get indulged in vaccine production. They normally take some other product. You have to convince them and bring him into an umbrella. So what happened that wherever you'll go, why many countries are not doing it? Because when you produce vaccine, you need to have a volume. For instance, in Pakistan right now, viability comes in when you produce 300 million to 400 million doses. 300 million to 400 million doses. Right now, my requirement, the country's requirement is only 1400 million 140 doses. 140 million doses. So you've got a gap of almost 50%. So you have to have an export venue for 150 million doses. Then only Pakistan manufacturing here will become viable. So the same issue is with Saudi Arabia. So why I mention this population, I said that when we pitched that, they like that idea. So what happened that Saudi Arabia right now and Pakistan, we are clubbing our population together
and we are clubbing our production together. So, then and there in that meetings, the minister, His Excellency, he has nominated his advisor as a focal point from his side. I had nominated CEO DRAP as a focal point from Pakistan side. So his advisor here, Mr. Nizar Hariri, is the advisor of minister, and he is the focal point for Pakistan and Saudi Arabia. And after our meeting, CEO DRAP has met his focal person thrice. All three meetings have been, and we have all, alhamdulillah, reached to a point where, alhamdulillah, we are going to have something concrete now. Ubesa, please. Background for everything, and then there was another committee which has been chaired